जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला, है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा, मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा, तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में
एक तेरा रूप समाया, मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, 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 जय गणपति वंदन गणनायक। జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసినటువంటి యోగిని యోగులందరికీ కూడా ఆత్మపూర్వక స్వాగతం, శుభోదయం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము కూడా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం ముందు కూర్చుందాము. మనకు తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అయినటువంటి ఆదిశక్తి అయినటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారికి శరణాగతి ఇస్తున్నాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి అని కూర్చుని మన రెండు అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు పూర్తిగా తెరిచి ఉంచుకొని తల్లి చిత్రపటం, తల్లి యొక్క బొట్టును చూస్తూ మన యొక్క సహస్రారంలో కూడా మన యొక్క చిత్తాన్ని నిలుపుకొని, అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క సామూహికకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి ఈ సామూహికతలోనికి రండమ్మా. మీ యొక్క దివ్యమైన పరమ చైతన్య శక్తితో ఈ సామూహికతలోకి వచ్చి మా అందరి హృదయాలలోనూ, మా అందరి యొక్క సహస్రారాల్లోనూ ఆసీనులవ్వండి తల్లి. మీ యొక్క పరమ చైతన్య శక్తిని మా అందరిలో కూడా అనుభూతిపూర్వకంగా తెలియచేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, చేసేది చేయించేది సర్వం మీరే తల్లి. మీ యొక్క శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తితో మా యొక్క చిత్తములోనూ హృదయములోనూ ఉండి ఈ యొక్క దివ్యమైన శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తితో ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగింపచేయండి. తల్లి నుంచి వస్తున్న చైతన్యాన్ని గ్రహించుకుందాము. మెల్లిగా చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ మన లోపల చైతన్యాన్ని, మన లోపల తల్లి యొక్క చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాము. తల్లి యొక్క చైతన్య శక్తితో ఏకకారిత పొందటానికి హృదయంలోనే 1-2 సార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అమ్మా, దయచేసి మీ యొక్క పరమ చైతన్య శక్తితో మమ్మల్ని మిళితం చేయండి తల్లి. ఈ సామూహికతలో మమ్మల్ని ఒక్కటిగా చేయండి తల్లి.
మా అందరి యొక్క చిత్తమును మీ యొక్క పరమ చిత్తములో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని, నిరానంద స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మనం ఇప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి కుండలిని మాతకు నమస్కరించుకుని కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం తీసుకుని మన యొక్క చిత్తాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకుని ప్రాతర్నమామి శ్లోకాన్ని తీసుకుందాం. హృది సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తుర్యం తుర్యం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త మవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంగా. పరమాత్మ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకు, మన హృదయంలో ఉన్న ఆత్మకు నమస్కరించుకుందాం. సర్వకాల సర్వావస్థలందు మన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ స్వరూపానికి శరణాగతులై ఉంటాము. నమస్కరించుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన 3 నాడులందు సహస్రారం నందు ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రాలని శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. श्री महालक्ष्मी महामाया
श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి యొక్క పాద పద్మాల్ని మన హృదయంలో గట్టిగా పట్టుకుని తల్లికి క్షమా ప్రార్థనను సమర్పించుకుందాం. కరచరణ కృతం వా కాయజం కర్మజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వా పరాధం విహితం అవిహితం వా సర్వమే తత్క్షమస్వ. జయ జయ కరుణాబ్ది శ్రీ మహాదేవ శంభో. జయ జయ కరుణాబ్ది శ్రీ మహాదేవ శంభో. శ్రీ మహాదేవ శంభో. ఓ పరమేశ్వర, అమ్మ ఆదిశక్తి, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. మేము ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా చేసి అన్ని దోషాలను దయచేసి క్షమించండి తల్లి. అమ్మ, మీ యొక్క మర్యాదలకు వ్యతిరేకంగా నడుచుకునే మమ్మల్ని దయచేసి క్షమించండి తల్లి. శ్రీ గణేశుల తత్వానికి వ్యతిరేకంగా వెళుతున్న మమ్మల్ని దయచేసి క్షమించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీరిచ్చిన ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా విశ్వ నిర్మల ధర్మంలో విలీనమవటానికి అవరోధాలుగా మాలో ఉన్న అన్ని దోషాలను తొలగించండి. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. క్షమస్వ పరమేశ్వర, క్షమస్వ పరమేశ్వర, క్షమస్వ పరమేశ్వర, క్షమస్వ పరమేశ్వర. హృదయం ద్వారా వచ్చే ఈ చైతన్యాన్ని మన శరీరంలోని ప్రతి అణువుకి తీస్తున్నాం. ఆత్మ యొక్క చైతన్యం, ఆత్మశక్తిని ప్రతి అణువుకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతుల్ని భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. భూమాత యొక్క స్పర్శను అనుభూతి చెందుతూ, అమ్మా భూమాత, మీ పైన పాదాలు ఉంచుతున్నందుకు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, మా 3 నాడులలో 7 చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను తల్లి దయచేసి మీ యొక్క అనంతమైన భూతత్వంలోనికి గ్రహించండి తల్లి. గతానికి సంబంధించిన చెడు జ్ఞాపకాలను, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన భయాందోళనలను, మా యొక్క వర్తమానంలో ఉండటానికి వచ్చే అన్ని రకాల అవరోధాలను, ఆలోచనలను తల్లి దయచేసి మీలోనికి గ్రహించండి. మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి, ఆత్మోన్నతికి అవరోధాలు కలిగించి మా శరీరంలోని ప్రతి అణువులో ఉన్నట్టు నెగిటివిటీస్, మా పూర్వజన్మల నుంచి వచ్చిన దోషాలను, పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన దోషాలను తల్లి మీలోనికి గ్రహించండి. అమ్మ భూమాత, అనంతమైన ఓర్పు గల తల్లి, మా అందరికీ మీ యొక్క దివ్య గుణాలను మాలో నింపండి. ఓర్పుని, సహనాన్ని, శక్తిని, బలాన్ని, మీ యొక్క సౌరభాన్ని మా హృదయాలలో నింపండి తల్లి.
శ్రీ ఆది భూమిదేవి మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. భూమాత నుండి వచ్చేటటువంటి చైతన్య శక్తిని మన 2 అరచేతుల ద్వారా మన లోపలికి తీసుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ ఆ అనుభవాన్ని మనం తీసుకుందాం. మన యొక్క 2 చేతులు ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ శ్రీ మాతాజీ, మా అందరినీ ఒక్కటిగా చేసి ఈ సామూహికతను ఒక్క ఆత్మగా చేయండి. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చక్రాన్ని మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను. మా యొక్క ప్రతి చక్రాన్ని, ఈ సామూహికత యొక్క ప్రతి చక్రాన్ని మీ యొక్క దివ్యమైన శ్రీ చరణ కమలాలకు సమర్పిస్తున్నాను. దయచేసి ఈ సామూహికతను మీ యొక్క విరాట్లో విలీనం చేయండి. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క విరాట్ శక్తిలో పూర్తిగా మిళితం అవ్వాలనే శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని మా అందరిలో పెంపొందింపచేయండి. మీతో పూర్తిగా ఏకకారిత పొందటమే మా యొక్క శుద్ధ ఇచ్ఛాతని. మనము తల్లితో పూర్తిగా ఏకకారిత పొందినటువంటి అనుభవాన్ని తీసుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ చంద్రదేవత అమ్మ. పూర్ణ చంద్రుడి యొక్క దివ్యమైన శక్తిని మా అందరి యొక్క సహస్రారాలకు ప్రసాదించండి తల్లి. చంద్రుని యొక్క శక్తి అమృతం. ఆ అమృత శక్తిని, ఆ అమృతాన్ని, ఆ చైతన్య అమృతాన్ని మనమందరము మన సహస్రారాన్నంతా పరుచుకుంటూ బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా సుషుమ్నా నాడి ద్వారా ప్రతి అణువుకి తీసుకుందాం. తల్లి యొక్క అనుమతితో తల్లిని ప్రార్థిస్తాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, చంద్రుని యొక్క 16 కళలు, పూర్ణ చంద్రుడు సాక్షాత్తు మీరే తల్లి. మీ యొక్క దివ్యమైన చైతన్య అమృతాన్ని మా అందరి సహస్రారాలలో నింపండి. సహస్రారే మహామాయ తల్లి, మీరు సాక్షాత్ సహస్రార స్వామిని, మహామాయా శక్తి అమ్మ. మీరే సాక్షాత్ చంద్రదేవత స్వరూపంలో మా అందరికీ దయచేసి అమృతాన్ని ప్రసాదించండి. మీ యొక్క దివ్య చైతన్య శక్తిలో ఏకకారిత పొందటానికి కావలసిన దివ్యమైన చైతన్య అమృతాన్ని మాలో నింపండి తల్లి.
మన సహస్రారం అంతా కూడా చల్లపడతాన్ని గమనించుకుంటూ బ్రహ్మరంధ్రం గుండా మూలాధారానికి వెళ్దాం. మూలాధార చక్రం అంతా కూడా ఆ చైతన్య శక్తితో వ్యాపింప చేసుకుంటూ స్వాధిష్టాన చక్రములో కుడివైపు ఉన్నటువంటి మన చిత్తానికి చైతన్యాన్ని ఇద్దాం. చంద్రుడి యొక్క ఆ చైతన్యాన్ని, అమ్మ దయచేసి మా చిత్తానికి దేవత మీరే అయి ఉన్నారు తల్లి, శక్తి మీరే అయి ఉన్నారు తల్లి. దయచేసి మా చిత్తానికి చంద్రుడి యొక్క చల్లదనాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మ. దయచేసి మా చిత్తాన్ని చల్లబరచండి తల్లి, శాంతిని కలిగించండి తల్లి. మేము ఎల్లవేళలా నిర్విచార స్థితిలో ఉండటానికి కావలసినటువంటి చిత్తాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మా చిత్తాన్ని మీ యొక్క దివ్యమైన పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను తల్లి. తల్లి నేత్రాలు ఒకటి సూర్యుడు, ఒకటి చంద్రుడు. ఆ నేత్రాల నుంచి వచ్చే చైతన్యంతో మన యొక్క చిత్తాన్ని చల్లబరుస్తుంది. నాభి చక్రంలోనికి తీసుకుందాం. మన యొక్క కాలేయానికి తీసుకుని, అమ్మ శ్రీమాతాకి మా కాలేయాన్ని దయచేసి చంద్రుడి యొక్క చల్లదనంతో చైతన్యపరచండి తల్లి. మా కాలేయంలో ఉన్న అధిక వేడిని దయచేసి తొలగించండి తల్లి. మా అందరికీ స్వస్థతను చేకూర్చండి తల్లి. ఆరోగ్యాన్ని, శాంతిని, సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మనం ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యంతో శాంతిగా ఉంటామో మనం సమతుల్య స్థితిలో ఉంటాం. మెల్లిగా మన యొక్క చిత్తాన్ని హృదయానికి తీసుకుందాం. ఆ సహస్రారం నుంచి, బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి హృదయానికి చంద్రుడి యొక్క అమృతాన్ని తీసుకుందాం. మనకి శరీరానికి శక్తినిచ్చేది ఆహారం, ఆత్మకి శక్తి అమృతం, చైతన్యం. పరమ చైతన్యంతో మన ఆత్మకు బలం వస్తుంది. చంద్రుడి యొక్క అమృత శక్తిని ఆత్మకు తీసుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఓ పరమేశ్వర, దయచేసి మా ఆత్మకు అమృత శక్తిని ప్రసాదించండి. ఆత్మకి శక్తిని ప్రసాదించండి, బలాన్ని ప్రసాదించండి, ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వండి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇవ్వండి. మీపైన నమ్మకాన్ని, మాలో ఉన్న మీ శక్తిపై నమ్మకాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. ఎప్పుడైతే మనలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందో అనవసరమైన భయాలు, అనవసరమైన సందేహాలు, అన్ని అనారోగ్యాలు పూర్తిగా పటాపంచలైపోతాయి. తల్లి మాత్రమే మన హృదయంలో నివసిస్తోంది. తల్లి శక్తితో మాత్రమే మనం నడుస్తున్నాం, తల్లి శక్తితో మాత్రమే మనం మాట్లాడుతున్నాం అనే పూర్తి నిశ్చింతలో ఉంటాం. మనం హృదయం విశాలమవటాన్ని గమనించుకుంటూ ఎక్కడికక్కడ తల్లికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ అనంతమైన చైతన్యాన్ని ఇస్తున్నటువంటి ఆ తల్లికి సహస్ర కోటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, రోమ రోమానికి శక్తినిస్తున్నటువంటి, రోమ రోమానికి పులకింత దైవ చైతన్య శక్తితో పులకింతను ఇస్తున్నటువంటి ఆ తల్లికి శరణాగతులు సమర్పించుకుంటూ, ఈ శుద్ధి చక్రానికి చంద్రుడి యొక్క అమృతత్వాన్ని మన యొక్క మాటకి
మన యొక్క వాక్కుకి ఇవ్వమని తల్లిని అడుగుతూ, అమ్మ అమృత తుల్యమైన వాక్కుని మాకు ప్రసాదించండి. మీ గురించి చెప్పగలిగే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. ఆజ్ఞాచక్రంలో కేవలం ఆత్మతత్వంతో నిండినటువంటి ఆ శక్తితో పూర్తిగా చంద్రుడి యొక్క అమృత తుల్యమైనటువంటి పరమ చైతన్య శక్తిని పూర్తిగా తీసుకుని ఆ అమృతంతో మన నుదుటి భాగాన్ని, కళ్ళని, మన ముఖాన్ని మొత్తం పూర్తిగా నింపుకొని బ్రహ్మరంధ్రం గుండా పూర్తిగా సహస్రారంలో మిళితమైపోతుంది. సహస్రారంలో ఉన్నటువంటి మెదడు భాగాన్ని పూర్తిగా చైతన్యంతో నింపుతుంది. చంద్రుడి యొక్క అమృత చైతన్యం ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీచంద్రమా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి పూర్ణ చంద్రుడితో మన యొక్క ఆత్మని కనెక్ట్ చేసుకుని పూర్తిగా ఆ చైతన్యంతో తిరిగి మన సహస్రారంలోనికి మన యొక్క ప్రతి అణువుకి తీసుకుంటూ మన చిత్తాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకునే ఆత్మ పైన శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని ఆత్మపూర్వకంగా ఆలపించుదాం. Today is the first day, New Year's Day. According to the Shalivana calendar, who were my forefathers. And in the whole of Maharashtra, it is regarded as the New Year Day and the best day to start in it. So, today I have decided to have Mahamaya Puja. I have never talked about Mahamaya. It is not to be talked or told. It's a secret, as they say. It's the basic of Sahaja Yoga, I should say. Because it's described when the goddess comes in the Sahasrara, the Shakti, she is Mahamaya. Sahasrare Mahamaya. Already described. She has to be the Mahamaya, means she should camouflage herself fully. Nobody should be able to know her as the goddess to begin with. And even if they get realization, they should not reach to the end of it. There are many reasons for that. The first thing, the job. The job of Mahamaya was to give realization. Now, if I had come on a tiger with a sword in my hand, nobody would have stood nearby. All would have run away from me.
In any other form, if the goddess had come, she could not have done what she was supposed to do. Moreover, only if she had come as the mother of Christ, or Shri Sitaji, or you can say Fatima B. They all ended their lives. They had to go away from this world so early. They couldn't do any work whatsoever. Now this work, difficult work of giving realization to others, is very intricate. It has to work out in such a manner that nobody feels that it is done by some great personality or with a great awe or fear. So the Mahamaya incarnation has to come, that people can come closer. Also it has one advantage, very great advantage, is that when a simple person who's just a housewife starts giving realization, people are flabbergasted. Also they think, if she can do it, why not we do it? After all, she's just an ordinary housewife. So it's all right, if she can do something, we can also do it. So they have self-confidence. And being a mother, she does her loving part, her compassion, but the greatest is the patience. You see, none of them had so much patience, all these incarnations who came. You see how they disappeared from this Mother Earth quickly, you see, by some excuse or other. But I had to stay, I don't know how long, but it has to be done up to a point, this work of giving realization. The third thing was that you have to be identified into my body, into my cells of my body. But this is a more difficult task, because supposing one of you becomes stupid, becomes foolish, quarrelsome, anything you do, any small thing, it hurts. It has to. But I don't think about myself, I always think about you. So it's an indication to me that something has gone wrong somewhere. Somebody is doing something wrong to somebody. Some Sahajogis are being tortured. Some are sick. Anything like that, I work it out very intensely and intimately. Recently, today only, they told me somebody has got meningitis in Australia. Immediately I gave Bandhan. I'm sure such a person should be cured if she has any faith in me and she is in my being. Or somebody is ill somewhere, they tell me, and such a person is saved. They call it a miracle. It is not a miracle. It's not a miracle. It's again the Mahamaya's blessings are like this. You can't see how you are inside me. You can't see your reflection within. You can't see. This is Mahamaya. This is the secret part of it, that you don't know. And then when I feel the pain, and if I try, look at it, because I have power to cure, so you get cured. You don't know how it happens. Pani de do. Collectively, whatever you feel, I get it in my body. For example, collectively, if you have a left Vishuddhi, I get it. If you have, say, right Vishuddhi, I get it. Any chakra that you catch collectively, I get that problem and I have to solve it. Because it troubles me, so I solve it. It's a compulsion that I have to solve it. Now, in doing so, see, you might think, Mother, we are troubling. You are not. It's my doing. I have taken you into myself. You haven't.
So you don't have to worry as if you are troubling me. It's my own doing, it's my own work, it's my own responsibility. And if I have done it, it's done it because I'm supposed to do it. That's the job I have to do. So there's nothing to feel bad about it. But now, what is the purpose? As I told you, is that I could come close to you and I need not sort of fill you with fear or oddness or even a feeling that I am not a human being. I behave exactly like human being, I react exactly like human beings. And all these powers are hidden within myself. Unless and until you are a realized soul, you won't understand. Whatever you may do, you won't understand. Or maybe in the previous life you had your realization, or maybe also you have done such tremendous punyas that you can recognize. There are people like that who have done it. But to make it more sort of congenial to you is to become absolutely a human being. So I married, I had children, I had grandchildren, and I do shopping, as you say. People are surprised how I take Coca-Cola. I'm not supposed to take Coca-Cola. Or I eat what kya kehte usko? Popcorn. That's a but I have to be just like you. But inside I am not. Outside I am. See, my attention is such that it penetrates into everything, and I remember each and everything very well. My memory is very good even at this age. So, you see, this attention itself is very penetrating. And when it penetrates, it carries with it all the powers that are required and acts. It's a tremendous machinery, I should say, which is very subtle and works wonders. So you start telling me if there is a miracle that has happened, miracle that has... Nothing is a miracle. Because if you are all in my body, and if my body is divine, then what is a miracle? It's all the communication, as this hand can communicate with this hand. I communicate with you. But one thing is definite, that you should not get lost with this rupa of Mahamaya. It's a very dangerous thing. Because once you get lost, oh, mother, after all, you see, like that, then it doesn't act. It doesn't work out. It's not a casual thing, but I want to live very casually myself to show that I'm casual, but I'm not. While you should not pay your attention casually, that won't work out, because you are in my body. Say, every cell in my body is aware, and every cell has a reflector. I don't know about you know about it, but there is a reflector in us, which works on remote control. So it works on remote control, on your attention also. If your attention is not all right, it corrects. It puts it. That's the best way we could evolve human beings. There was no other way out. Because the attention of the people is, on the whole, in the whole world, is not yet on the spirit. But suddenly they get a glimpse that there must be something beyond. So many religions have come, so many have talked about it. So they may say about it, they may talk about it. But still the consciousness that we have to be the spirit is among very few people. And they are the ones called as the seekers of truth. While the rest of the people are not that busy with this or that, oh, I'm very happy with myself, and you enjoy your holiday, I'll enjoy my holiday. Like that they talk. So under these circumstances, one had to come in a camouflage, enter into, like, you see, they are like enemies, I would say, enemies of God's love. So you have to enter into them like a spy, camouflaging yourself, you see, and make them dance here and there, let them get lost a little bit here and there, let them see for themselves. Because with Mahamaya, you see, she allows you. Now there are some Sajogis who left Sajoga, went off.
I said, all right. If they have gone, very good. Good riddance of bad rubbish, doesn't matter. And then they again come back. Mothers, this happened to us, that happened to us. Somebody got this, somebody got that. We got met with an accident, then somebody got the sickness, somebody uh, is very unhappy, we broke our marriage, all kinds of things. And when they say like this, and when they do like this, I just smile. So it's a bad coin. All right, doesn't matter. Again they come back to surgery. But they are left behind than others. They come up, but slowly. Because they have suffered, so they have come. In a way, it's a good example for others that we don't want to suffer anymore. The sufferings do not come from Mahamaya by any chance. On the contrary, once you have called me the mother, you see, there is a protective attention on you. Then you misbehave, you cross all the limits and things, then it acts on you. This action has taken place in many cases. Some of them have come back, some are still hanging around and are doing wrong things because they have done terribly wrong things and they know they will be found out. Now the worst thing that happens in Sahaja Yoga, that people try to make money out of me because they know I don't understand money, I don't understand banking, and I'm very bad at it. But I'm not. I know everything. I know everything about everyone. They tell me lies, I know that they are telling me lies. But it's allowed. Do what you like in Sahaja. You yourself will have to pay for it. It's something so great with this Mahamaya Roop that directly I don't have to say anything. You don't even know that it's done. When it happens, they come rushing to me, Mother, it has happened. Now, I have not done anything directly, neither indirectly. But once you go out of the protection of your mother, there are negative forces all around you, which also you don't see because you are partly blind. You couldn't see your mother and you couldn't see these negative forces also. Then you fall a prey to their talk, things, whatever it is, or maybe into some paradoxical culture as you have here. You may fall a prey to that. There's somebody I know in Sahaja Yoga who has gone now and he is now drinking a lot and he's doing all kinds of things. So, such a person gets lost because of his doings. I am not doing anything to him. If you are with me, if you are in Sahaja Yoga, you are protected, you are looked after. But you have to stick on, you have to have faith. And even if there's any problem, it gets solved. But those who have gone out of it, who go beyond my reach, then they suffer. So even indirectly I would say I am not in any way harming them. Because I have decided not to harm anyone. That I have decided on. Especially those who call me mother, I don't want to harm them. But they get harmed, no doubt. They get harmed very badly. So, if it has happened, just take it up. Alright, doesn't matter. Mother forgives everyone. It has happened, has happened. This is a lesson for me. It was something because of it happened. And now I'm back. And then you become sometimes a better Sahaja Yogi than many of us. This kind of happening is very common in every country. But you see, this whole culture, I feel, is so paradoxical. Whole culture is so paradoxical. And what is paid for is something that is ugly. What is paid for something that is sinful. Whatever that is filthy, dirty is paid for and accepted. So very paradoxical because it goes against growth of spirituality. One side you are spiritual, you want to be spiritual. Another side you have this paradoxical culture which takes you down to hell. It's like a
story once Baba Mama told me. Very interesting story it is. He said that some people did lots of punyas, so they were taken to heaven. But they saw everybody was meditating nicely, enjoying. He said, "What is this? We did this also with Sahaja. What's the use of doing it here again? We should have something else. So let's have a look at the hell." So they went down to see the hell. And outside they were having all these paradoxical culture of nude women and nude men dancing, shouting, screaming, dirty, filthy things going on there. So they said, this seems to be very different. So they said, the people who were doing all these acts, they asked, "Why are you here?" They said, "We've come here only for seeing the hell." "Oh, all right. There are peepholes, you see through them." So they had big, big holes, out of which they started seeing. So in one hole, they saw people being put into some sort of a filth, a pus, and this, then another into feces, this, that, another into sort of a mire, which was out of which they could not come out, or shouting. Then there's another one where they were boiled in the boiling oil, and some were beaten up. There were snakes and scorpions and this. They said, "What is this all?" "That is hell. You wanted to see. That is hell. You want to go? You can go there." So they said, "What are you doing here?" "This is publicity department for hell." They ran back to heaven and asked forgiveness that we don't want. We don't want this hell, had enough of it. So like that, you see, the whole world is a camouflage. If you see, this is an anti-Mahamaya. So, they say that this Maya is created by God. No. The Maya that God has created is this world, this whole universe and all that. But this elusive life is created by human beings, absolutely through their projections of their brains and mental capacities. They have projected, because money is everything. If money is everything, by hook or crook, if you have to get the money, then do what you love. Every day you read in the newspaper, horrible stories about how people want to make money, how they want to sell their daughters, how they want to sell their wives. Anything is all right as long as you have money. If you can make money, nothing like it. So this is one of the illusions that human beings have created, is what you call is money maya. And in that comes also the wealth, possessions, materialism. Everything is created by human beings. And this creation of materialism then boils you down to a personality which is involved in all sinful act. Everything is all right, because if money is all right, materialism is all right. For example, the way people went down to America, Spanish, and killed so many aboriginals there. Then also English went, and all kinds of people went there in America. The way they have tortured is something, you cannot think how human beings can behave like this towards ordinary people who are just simple people living in the jungles. How can you do such a thing to them? Such horrible, you can call it a genocide. It's really a terrible thing. They did it. We know more about this Germans, the way they behaved recently. But even in those days, they used to do all kinds of things. And the nature, which is a Maya of God, how it takes respite. There were people in America, Central America, near river Mississippi and Missouri. They were called as rednecks. Long time. He must be remembering it. And because they were called rednecks by the black, they used to kill so many blacks. They used to hang their children on the tree. They used to
threw their bodies in the river, sometimes get them drowned, did all kinds of things to the black people, under the name that they were white people and they are superior and something like that, behaving worse than animals. Now you know that floods came in, terrible floods came in, and those floods drowned these rednecks beyond their necks, and so many were dead. One would say that how could it happen? It is. Another example I'll give you is the way Americans were treating all these Bolivians and the Colombians, that they would buy everything from them very cheaply, and like wheat and everything, very cheap, just the minimum profits there, and they would sell it at a double price and make money. All this was really criminal to do from any point of view, but they were doing it. I went to, I don't know what year it was, 1978 or so, into Colombia. And there was one man came in the party. I was with my husband. He said, I've heard you are a great saintly person from India. Can you give us some blessings that we really hit these Americans nicely and see them off? Because the way they are exposing us to our poverty and things, they are horrible. I said, why do you want to hit them? No, they require it, otherwise they will not be all right. It's just in the party, I didn't want to discuss it, all right. And you know, this cocaine came up there. And if you go and see now that place I've been to, Bogota, with my husband, it was like a shanty town, absolutely like a shanty town, made of tin and this and that. Now big buildings are there, and you have escalators and everything. They used to bring petrol with the donkey's cart. Can you imagine? In such a short time, it has become such a big country. And not only that, but now the whole America is afraid of them, even Australia. The drugs are taken by Americans themselves. In Washington, there is such a lot of storage of drugs that they don't know what to do. And even the senators are taking to drugs. Can you imagine? I won't be surprised one day Mr. Clinton lands up with some drugs. The way it is such a fashion, it is such a fantastic thing for them. You go to any party of elite people, which I have to sometimes, they only talk about drugs. You see, you want which drug you like. So I don't like any drug. No, if you want, you can get it cheaply in this, if you go there, you can get it there. They discuss it in the elite parties. Also about gurus, you see, which guru you want. There is a sale on of a such and such guru, on a bargain, you can go like that. It's all so stupid, I tell you. I said, these people are so immature, worse than children. They are not grown up, only in age. They have done good, maybe in mechanism and all those things, but that has nothing to do with your personality growth. And that's why I find them just like dwarfs, the way they have attitude towards things. And everyone practically must have taken drugs. Everyone, except for Asians, may not have. Because now I've learnt that there are two genes which protect the Asians. But the white skin has no those genes to protect. The other day in the lecture I told them that there are two genes which are protective, found only among Asians, means Chinese and Indians. All the rest of the people don't have those genes which should protect them. So they are so vulnerable to all these nonsensical things that are going on. And they take to it so easily. I used to wonder how these educated, good people, people of my husband's ranking also were stupid like that. Every time they would bring a new wife. One day one of them brought a wife who was hardly about 20 years of age. This fellow is at least 70. I didn't know. My husband pinched me, said, that's his wife, all right? Don't call her a granddaughter. I used to drop bricks after bricks there. Such absurd people coming
and a 70-year-old man coming with a lady who is 20 years. I mean, you can never think that she could be his wife. At the most, sister-in-law, at the most. But I thought she was the granddaughter, so he pinched me and told me that don't. This is it. You see, it's such a paradoxical world that if you come from Sahaja to this, you see what's going on. What are they doing? What's the matter with them? Now, taking out clothes. Is it something great to take out clothes? You see? In Switzerland, which is such a cold country, I was wearing my sweater, my coat, covering my head, wearing warm socks, everything, because they said, let's go out for just for a drive. So we got down. There's one lake called Lausanne, there's a very big lake. So as usual, Gregor ran up to see how is the situation there. He came back with a double speed. He said, no, mother, you can't go there. I said, what? No, you can't. I'm sorry, you can't. Let's go. They were all topless women sitting there. You know, this in Australia they had, even New Zealand, they had cricket match. They are supposed to be very good cricketers. And when we opened the TV, the women were sitting topless. We closed it away, couldn't see that. But I was told now they are losing in cricket. They will, definitely. Compared to Indian spinners who are young, innocent boys, you see. Very young, 20, 21. They have to be, because there is no innocence, there is no chastity, there is no respect. The women are sitting topless. How can they win? They are insulting the goddess there only. How can they win? They cannot win. And a game like cricket is something sensible. Even I don't know in any game if they can win, because if this distract the attention completely. But why do they go like that? Are all women trying to become prostitutes? What is the sense in it? I can't understand. And this is something they don't understand if you tell them that, you see, I was told that Mrs. Thatcher openly said that in this culture, women must expose their body. Eh? Still such a paradox. Can't understand. They show here Mother Mary as the sublime personality, and they show here women as the women who are nude. They want to become Mother Mary, or what do they want to become? And people like this, horrible people like this, Michael Jackson, he is that, are so prominent making money. I mean, just see the paradox. Can you say that this is an advanced country when the ideas are so low? How can it? After coming to Sahaja Yoga, you can see for yourself. But it makes your these protective genes established in you. This is the thing in Sahaja. And suddenly you people have given up all that nonsense. You don't want all that. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీ గారికి నమస్కరించుకుందాము, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మా సామూహికలో మీరు విచారస్తుని ఆనందాన్ని ప్రసాదించినందుకు, దివ్యమైన సందేశాన్ని మాకిచ్చినందుకు శత కోటి ధన్యవాదములు తల్లి, ప్రణామాలు. ఈ ధ్యానానికి సహకరించిన దేవీ దేవతలందరికీ కూడా కృతజ్ఞత. అమ్మ, ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక మా వలన పొరపాట్లు జరుగుంటే దయచేసి క్షమించండి తల్లి. అమ్మ, మీ యొక్క దివ్యమైన చైతన్యామృతాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించినందుకు శత కోటి ధన్యవాదములు. మనం ఇప్పుడు కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతంలో ధ్యాన స్థితి కొనసాగించుకుందాము. తిరిగి సాయంకాల సామూహిక ధ్యానంలో కలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
Thank you.